Hello everyone, welcome back to the channel Balutechlines. In the last class, we have successfully completed the first part of electronic device and circuits. So in this lecture, we are going to continue that, right? So we will start second part, okay, which is a very important part of semiconductor physics, which is nothing but Fermi Dirac distribution function, okay, or Fermi levels, okay. So ఎవరైనా సరే గేట్ ఈడిసి డీల్ చేస్తున్న వాళ్ళు సో డెఫినెట్లీ దే షుడ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా ఆన్ ఫెర్మి లెవెల్. ఓకే, సో చాలా మందికి ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అసలు ఈ ఫెర్మి లెవెల్ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సో అసలు ఆ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, సో దాని యొక్క గ్రాఫ్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో దానికి సంబంధించి అసలు ఆ ఫెర్మి లెవెల్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ టైప్లో ఎలా ఉంటుంది. సో ఓకే, సో ఈ డౌట్స్ అని చాలా మందికి చాలా క్లారిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా ఒక 3 వీడియోస్ గా నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను ఇది. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, అసలు ఫెర్మి లెవెల్ అంటే ఏంటి, సో దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫెర్మి లెవెల్. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాస్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసి ఫస్ట్ లెక్చర్ క్లోజ్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ లెక్చర్ లో ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ లో ఫెర్మి లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది, పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కంప్లీట్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో అది అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ పార్ట్ లో ఫెర్మి లెవెల్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో అంతటితో ఫెర్మి లెవెల్ అనేది ఫినిష్ అవుతుంది. దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ పార్ట్. ఓకే ఫైన్, సో వీ విల్ స్టార్ట్ ఫర్ టుడే, రైట్? సో కీప్ ద హెడింగ్ ఫెర్మి లెవెల్. ఓకే, సో కీప్ ద హెడింగ్ ఫెర్మి లెవెల్ or Fermi Dirac distribution function, simply Fermi Dirac distribution function, Fermi Dirac distribution function. Okay, so which is a very important function, so this will play a very important role. Okay yeah, Fermi Dirac distribution function, right? So first definition note cheskondi, then we will understand what is Fermi Dirac distribution function. Okay, so note down. So the probability of existence of an electron, the probability of existence of an electron in the available Fermi level, the probability of existence of electrons in the available Fermi level is known as Fermi Dirac distribution function. Okay, I am repeating it once again. So the probability of finding an electron in the available Fermi level is nothing but Fermi Dirac distribution function. Okay, so first of all, so ఆ డెఫినేషన్ చూడంగానే మీకు ఒకటి క్లియర్ అవుతుంది, ఏంటది? ఓకే ఫైన్, సో ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ విచ్ స్టేట్స్ దట్ వెదర్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫెర్మి లెవెల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఫెర్మి లెవెల్ అనేటటువంటి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ మీద ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉండడానికి ఎంతైతే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం. సింపుల్ థింగ్. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓకే ఫైన్, సో ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ మీద ఎలక్ట్రాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడాన్ని ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాము. సో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ మనం ఫెర్మి లెవెల్ అన్నాం. అసలు ఈ ఫెర్మి లెవెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో let us say this is nothing but some valence band or something. So let us suppose this is nothing but conduction band. Okay, we already know that, right? So initially electrons will be in the valence band. So if you apply some energy, the covalent bond will break and the electrons in the valence band will move on to conduction band, which are nothing but free electrons, and the space that is left over in valence band will is known as hole. Okay, so this we have already discussed. Now అసలు ఫెర్మి లెవెల్ అనేది అసలు ఏంటి, సో దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఒక ఫెర్మి లెవెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో లెట్ us సపోజ్ కొంత ఎనర్జీ అప్లై చేశారమ్మా మీరు వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ మీద. ఓకే, సో అసలు యాక్చువల్గా జరిగేది ఏంటి, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమో వాటి యొక్క కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాయి, అండ్ మిగతా ఎనర్జీ వచ్చేసరికి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళడానికి ఉపయోగిస్తాయి. ఓకే, నౌ సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నీకు ఎనర్జీ పడిందో, సో కోవలెంట్ బాండ్ బ్రేక్ అయింది, బట్ మీకు కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళేంత ఎనర్జీ దాని దగ్గర లేదనుకోండి. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడో చోట ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఫెర్మి లెవెల్స్ అంటాం. అండ్ ఆ ఫెర్మి లెవెల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదా అని చెప్పేటటువంటి ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ సింపుల్ థింగ్ అమ్మా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫెర్మి లెవెల్ మీద ఉందా లేదా అని చెప్పేటటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ని ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఫెర్మి లెవెల్ అంటే ఏంటి, మనం ఎనర్జీ అనేది అప్లై చేసిన తర్వాత వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ మీద, సో అది కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళడానికి ఎంతైతే ప్రాబబిలిటీ వెళ్ళడానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలి. సో
మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ దానికి సరిపోకపోతే, సో అది కండక్షన్ బ్యాండ్‌కి రీచ్ అయ్యే లోపు ఎనర్జీ గనక సరిపోకపోతే, సో ఇంటర్మీడియేట్ లెవెల్స్‌ని ఆక్యుపై చేసేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటది. ఓకే. సో అది ఆ ఇంటర్మీడియేట్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫెర్మి లెవెల్స్ అంటాము. అండ్ ఆ ఫెర్మి లెవెల్స్‌లో ఎలక్ట్రాన్ ఉందో లేదో తెలుసుకునేటువంటి ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే ఫెర్మి డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. And the function for Fermi Dirac distribution function is denoted by f of e, and that value is equal to 1 upon 1 minus e power, f of e is equal to 1 by 1 minus e power e minus ef upon kT. Okay, so this is nothing but the Fermi Dirac distribution function. Okay, so f of e is equal to 1 upon 1 minus of e power minus of e minus ef upon kT. ఇక్కడ ఈ ఏదైతే మనం ఏ ఎనర్జీ లెవెల్లో అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఉందో లేదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో ఆ ఈ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్, Fermi Dirac distribution function. Okay, so the probability of occurrence of an electron in a Fermi level is nothing but Fermi Dirac distribution function. And what is meant by Fermi level? The intermediate levels that is occupied by the electrons before reaching to conduction band is nothing but Fermi level. Okay, and the formula for Fermi level is f of e is equal to 1 by 1 minus e power e minus ef upon kT. Okay, so this is very very important formula. So now we will analyze some important things about probability distribution function. Okay, so let us suppose we will draw the graph between the Fermi Dirac distribution function f of e and so some function e. Okay, so e is nothing but the energy level. Okay, so first let us suppose we are drawing at t is equal to 0 Kelvin simply. Okay, so we will see what will happen. Now if you substitute t is equal to 0 Kelvin here, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నువ్వు t is equal to 0 Kelvin అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైతే వచ్చి t is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో లెట్ us సపోజ్ ఇక్కడ ఫెర్మి లెవెల్ అనేది ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. లెట్ us సపోజ్ ఓకే, ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడో చోట ఫెర్మి లెవెల్ దాటి కదా కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్తుంది. సో కాబట్టి ఎక్కడో మిడిల్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ 3 కేసెస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసరికి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ఫెర్మి లెవెల్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అండ్ ఫెర్మి లెవెల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫెర్మి లెవెల్ దగ్గర ఏమవుతుంది. ఓకే, సో we need to analyze that. So if you substitute t is equal to 0, let us observe keenly. If you substitute t is equal to 0, the t is equal to 0 is in denominator. Okay, and let us suppose e is less than ef. Okay, so e is less than ef. Okay, so this particular region, so e region e less than ef కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా పాజిటివ్ టర్మ్ వస్తుంది. అంతే కదమ్మా. e greater than e less than ef అంటే I'm sorry, e less than ef. Okay, so first of all this part is nothing but e less than ef, isn't it? So since e less than ef is greater, so therefore this term will be negative, and since the denominator is 0, so 1 by 0 will become infinity, and automatically e power minus infinity is equal to 0. So since its value is equal to 0, 1 by 1 minus 0, the value will be 1. Okay, so for all the values for e less than ef, the value will be equal to 1 simply. Okay, so after e greater than ef, what will happen after e greater than ef? So if e is greater than ef, so the numerator will be positive. Since t is equal to 0, 1 upon 0 is infinity, e power plus infinity is nothing but infinity, and 1 upon infinity is nothing but 0. Okay, so after e greater than ef, the value will be equal to 0 simply. Okay, and the last analysis you need to do is that exactly e is equal to ef. If you substitute e is equal to ef, the numerator will become 0, and obviously t is equal to 0. So kabatti 0 by 0 is undetermined form. Okay, we cannot say whether the fixed value for ef. Okay, so therefore it will be a discontinuity. Okay, so therefore before ef, that is e less than ef, at a t is equal to 0 Kelvin, it will be a constant value which is nothing but 1. After e greater than ef, at a t is equal to 0 Kelvin, it will be 0, and exactly at e is equal to ef, it will have an uncertain value. Okay, it may be neither 0 nor 1 automatically. Okay, so this is the discontinuity. Okay, and if you substitute some temperatures, not t is equal to 0 Kelvin, if you substitute some t1 finite temperature, and let us suppose t2 is in another temperature. Okay, so if you draw the graph, it will not be like this, right? It will not be like ideal, so it will be like this somewhere. Okay, so it will be like this. It will be like this. Okay, so let us suppose this is nothing but t2, at t is equal to the graph is, and let us suppose this is nothing but t1. Okay, so the thing which is top, okay, so automatically the relation will be t2 will be greater than t1. This has been asked in one of the GATE previous question papers. Okay, so they will give 2 curves and they will mark t1 and t2. They will give 4 options: t1 greater than t2, t1 less than t2, that one. So a graph aithe మనం inside the
EF చూడకూడదు. ఓకే, we will need to observe outside the EF. సో outside the EF ఏదైతే outer most కర్వ్ ఉంటుందో సో దట్ టెంపరేచర్ విల్ బి మాక్సిమం. ఏదైతే ఇన్నర్ మోస్ట్ కర్వ్ ఉంటుందో ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ అవుటర్ వర్డ్ నుంచి వచ్చే కొద్దీ ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ గా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కెల్విన్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సింపుల్ థింగ్, రైట్? So what we have inferred till now. So first of all, what is meant by Fermi Dirac distribution function? Okay, so the probability of finding an electron in a particular energy level, which is nothing but Fermi level, is known as Fermi Dirac distribution function. So what is meant by Fermi level? The intermediate levels that are occupied by the electrons. So while before reaching the conduction band is nothing but Fermi level. So that is the thing we have observed. And the formula for Fermi energy, that is nothing but 1 by 1 minus e power e minus ef upon kT. And we have seen at T is equal to 0 Kelvin graph. At T less than F, its value is equal to 1, and at E greater than F, its value is equal to 0. And at exactly E is equal to F, we will have an uncertainty. And other than T is equal to 0 Kelvin, if you plot at T is equal to T1 and T2, so automatically the curve which is outerwards after E is equal to F, the temperature will be greater. Okay, so automatically T greater than T1. Okay, so this is the fundamental about Fermi Dirac distribution function that you need to know. Okay, so now we will see some important analysis over here. So these are the fundamentals, right? So we will see one more thing. So what is f of E? The probability of finding an electron in a particular Fermi level. Okay, మరి ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ వేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమొస్తుంది? ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఏ హోల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఈ. సింపుల్, ఇజంట్ ఇట్? ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక కాయిన్ టాస్ చేశారు అనుకోండి అమ్మా. సో కాయిన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? హెడ్ ఉంటుంది, టెయిల్ ఉంటుంది ఆటోమేటికల్లీ. సో కాబట్టి హెడ్ పడడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఆబ్వియస్లీ 1/2. ఓకే, సో టెయిల్ పడడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? హెడ్ పడడానికి 1/2 కాబట్టి హెడ్ పడకపోతే ఇంకా కంపల్సరీగా ఏం పడుతుంది? టెయిలే కదా పడుతుంది. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా 1 మైనస్ 1/2 ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకే, ఏదైనా సరే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ అన్ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? 1 మైనస్ దట్ favorable outcome probability, obviously, right? Since the sum of all the probabilities will be equal to 1. చాలా సింపుల్. సో కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 అనేటటువంటి ఫేసెస్ డైన్ త్రో చేసాం అనుకోండి. సో 1 పడడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? సింప్లీ 1 కి 1 ఉంటుంది. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. ఇట్ విల్ బి 1/6. అదే 1 పడకపోవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? సింపుల్గా ఇట్ విల్ బి 1 మైనస్ 1/6. ఏదంటే పడడానికి 1/6 అంటే అది ఫేవరబుల్. పడకపోవడానికి అంటే ద అన్ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఏమవుతుంది? 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫేవరబుల్, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5/6. ఓకే, సో కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అనేది ఎలక్ట్రాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ కాబట్టి 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అనేది ఏమవుతుంది అంటే హోల్ కనుక్కోవడానికి ప్రాబబిలిటీ అవుతుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో we will see one more analysis over here. So let us say this is nothing but Fermi energy level. Let us suppose. So let us say one energy gap, one energy level E1, which is delta E distance in between above EF. And let us suppose another energy level E2, which is delta E below EF. Okay, so we have considered two energy levels E1 and E2. So those E1 and E2 are equidistant. That is distance of delta E above EF E1 and below EF, that is E2. Okay, that is the thing. And if you can, and you can easily write that E1 is equal to E1 ఎలా రాయొచ్చు? సో కాబట్టి EF కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? డెల్టా E, అది అప్వర్డ్స్ లో ఉంది. సో అప్వర్డ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం ప్లస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎనర్జీ లెవెల్ కి, డౌన్ సైడ్ ఉండే కొద్దీ డిక్రీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో కాబట్టి E1 is equal to EF plus delta E simply. Okay, so now E2 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. E2 will be equal to E2 అనేది EF కి డెల్టా E కింద ఉంది. సో కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ you will have EF minus delta E simply. Okay, so first of all we will find f of E1. What is the formula? We know that 1 by 1 minus e power E minus EF upon kT. This is the formula, isn't it? So now 1 upon 1 minus e power E is nothing but E1 here. Okay, so E1 value ఏమని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అంటే EF plus delta E సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే EF plus delta E minus EF upon kT simply. ఓకే, సో EF ఒకదానికి ఒకటి ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఎంత వస్తుంది? 1 by 1 minus e power delta E upon kT simply, isn't it? So this is the thing. Now let us find f of E2. We will find f of E2. What will be f of E2? 1 upon 1 minus e power E minus EF upon kT simply, right? So E2 here it will be E2. So substitute E2 1 upon
1 minus e power. What is meant by E2? E2 is nothing but EF minus delta E minus EF divided by KT, isn't it? So EF will cancel out with each other. You will get 1 by 1 minus e power minus delta E upon KT. Okay, so this is the thing. So now we will find the summation of these two. Okay, so let us suppose we will find f of E1 plus f of E2, and we will observe what will happen. F of E1 plus f of E2 simply. Okay, so we will find what will happen. What is f of E1? 1 by 1 minus e power delta E upon KT, isn't it? Plus, what is f of E2? It will be equal to 1 upon 1 minus e power minus delta E upon KT. 1 by e power delta E upon KT. Okay, so now, so f of E1 plus f of E2, right? Yeah, I have did a mistake over here. So correctly, so it is nothing but 1 upon 1 plus, right? So here also you will have 1 upon 1 plus. Okay, so all these things you will have 1 upon 1 plus. Okay, so in the previous session also correct it as 1 upon 1 plus. Okay, so it's parallax error. Okay, so f of E1 plus f of E2 is equal to 1 upon 1 plus e power delta E upon KT plus 1 upon 1 plus 1 by e power delta E upon KT. So you will have 1 upon 1 plus e power delta E upon KT plus, so take e power delta E by KT upside. Okay, so e power delta E upon KT divided by 1 plus e power delta E upon KT simply. So take LCM. What will be the LCM? So the LCM will be 1 plus e power delta E upon KT. So if you write the numerator, you will get the same 1 plus e power delta E upon KT. So if you cancel both of them, you will get the value as 1. So this is very, very important result. Okay, so which has been asked in one of the previous gate question papers as assertion and reason question. Okay, so f of E1 plus f of E2 is equal to 0. Okay, so what is the statement? So note down the statement. The sum of the probabilities of two energy levels will be equal to 1 when those two energy levels are equidistant from the Fermi energy level. Okay, so here రెండు energy levels అయినా సరే EF అనేటటువంటి లెవెల్ కి ఈక్విడిస్టెన్స్ లో కనుకుంటే సో ఆటోమేటిక్ గా వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ సమ్ ఎంత అవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so this is very very important results. Okay, so what you have seen so far, so first thing is nothing but definition of Fermi Dirac distribution function, definition of Fermi level, formula for Fermi Dirac distribution function, and what is the analysis at T is equal to 0 Kelvin and other temperatures, and what will happen if two energy levels are lies equidistant from the Fermi energy level. Okay, so these are the things that we have discussed about Fermi energy level. Okay, so we will finally see some formulas and we will close this session, and in the next lecture it will be very interesting, right? So we will analyze what will be the Fermi level in intrinsic, p-type and n-type. So first of all, you understand the introduction to Fermi level in deep. So then we will analyze those things, and then the problems will be very easy for you. Okay, obviously. So the first thing is nothing but the concentration of electrons. Actual concentration of electrons formula ఏంటి డైరెక్ట్ గా ND donor concentration తెలిస్తే, సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా n తెలిసింది కాబట్టి P is equal to ni square by n వేస్తే వస్తుంది. ఓకే, సో అది ఇన్ జనరల్ డోపింగ్ కాన్సంట్రేషన్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే, హియర్ we will discuss with respect to Fermi level. Okay, so adi note cheskondi. The concentration of electrons with respect to Fermi level is given as n is equal to nc into e power minus of ec minus ef upon kt. This is the formula. Okay, so n is equal to nc. This is very very important, so I am not going to the derivation for this formula, so this is not important. So you need to remember this formula. Okay, so n is equal to nc t power minus of ec minus ef upon kt. Okay, so what is meant by NC? NC is nothing but density of states in conduction band. At any states on a conduction band, density of states in conduction band. Okay, and the value of NC is equal to 2 into 2 pi mn kt by h square whole power 3 by 2. This is very very important. Okay, so this formula is no need to remember, no problem, but this formula is very very important. Okay, so the concentration of electrons in case of in terms of Fermi level, okay, nc into e power minus of ec minus ef upon kt. And similarly the concentration of holes actually na avutadi, so automatic law of mass action nunchi n is equal to ni square by n ese automatic answer అయిపోతుంది. But in terms of Fermi level మనం మాట్లాడుకుంటే P is equal to nv into e power minus of ef minus ev by kt, ef minus ev upon
KT జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ EC మైనస్ EF, ఎందుకంటే ఇక్కడ EC హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఫెర్మి లెవెల్కి ఎప్పుడైనా పైన కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి EF మైనస్ EV, ఎందుకని EF ముందు రాసాను, ఇక్కడ EF పెద్దది, EV తక్కువ కింద ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో అది మనం ఫర్దర్గా అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఇంకా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. దిస్ సెకండ్ ఫార్ములా. N is equal to NC into e power minus of EC minus EF upon KT, and P is equal to NV into e power minus of EF minus EV by KT, and NV is nothing but density of state in valence band. Density of states in valence band. Okay, and we will write the formula for NV also. NV is equal to 2 into 2 pi into Mn akkada vastundi, ikkada MP vastundi, KT upon H square whole power 3/2. ఇక్కడ M అంటే Mn అంటేనేమో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ MP అంటేనేమో మాస్ ఆఫ్ హోల్స్. ఓకే, రిమెంబర్ దోస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, Mn is nothing but mass of electrons and mass of holes. So these two formulas are we never need in gate exam. Okay, so యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు అయితే డెఫినెట్గా వాటితో యూజ్ ఉండేది, బికాస్ వీ విల్ హ్యావ్ లెంగ్తీ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే వీ విల్ నెవర్ ఫైండ్ మచ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, బట్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. N and P. N is equal to NC into e power minus of EC minus EF upon KT. P is equal to NV into e power minus of EF minus EV upon KT. Okay, these two formulas are very very important. Okay, so definition of Fermi Dirac distribution function, what is the meaning of Fermi level, and what is the formula for Fermi Dirac distribution function, and what is the graphical analysis of that, and what will happen if two energy levels lies in the equidistance from those 2 points, that is you need to know. And what is the concentration of electrons in terms of Fermi level, and what is the formula for density of states, and concentration of holes in case of in terms of Fermi level, and the formula for density of states. Okay, these are the things you need to clearly understand, and you need to remember about Fermi level. So first of all, you remember these things. In the next video lecture, we are going to cover what will be the Fermi level in intrinsic, p-type and n-type semiconductors, and on the coming lecture, on the next video, we will do problems of Fermi levels. So by that we will finish it and we will move on to that part. Okay, fine. So so prepare carefully. So don't forget to like the video if you really liked it, and share to those people who are preparing for GATE 2022. Okay, it will be really helpful for them. So all the best. So we'll meet in the next lecture with the continuation of Fermi level. Until then, take care and bye.